Good morning, welcome back. Okay, last class we started the coupled circuit. Okay, and in this class we'll see how a transformer acts as an impedance matching device, and we'll do some numericals on coupled circuits. Okay, last class let us have a revise. Okay, this is the thing. Okay, when core this wire is wounded in the form of a coil. Okay, when a time varying current flows, a time varying magnetic flux getting developed here. How this flux? This is the flux. Okay, based on the direction of the current, flux will be upwards or downwards. Okay, right. This is the thing we have seen. What are different types of fluxes? Okay, self flux. In this scenario of coupled circuits, this flux is called leakage flux, skipping flux. Okay, self flux is called skipping flux or leakage flux. Then 512, 521 are called okay your mutual flux, total flux. Okay, then we have defined the quotient of coupling K, 512 by 51 or 521 by 52. Okay, right, different types of fluxes. Then how the aiding and opposing of fluxes taking place. Then here determine in the current polarity. Okay, when current enters the dot in one coil, the polarity of the voltage drop at the dot of the other coil will be positive. When current is leaving the dot, the polarity of the voltage drop, okay, on the other coil will be negative. Okay, different cases we have seen. Then what is the relation between K, M, L1, L2? Okay, okay, we have rearranged the terms. We got K equal to M by square root of L1, L2. If the coils are tightly coupled, means K equal to 1. They're not uncoupled or isolated, K equal to 0. In a system of coils, okay, how to calculate the energy? Okay, based on whether they are aiding or opposing cases. Okay, this is the total energy stored in the network. Okay, they're aiding, this factor getting subtracted. If it is aiding, it is a factor getting added up. If it is opposing, okay, you take the minus. If it is aiding case, you take the plus. Okay, parallel. Uh, Here, different types of couplings. Okay, coupling can be broadly categorized as electrical coupling, magnetic coupling. In electrical coupling, physical connection exists between the coils. Okay, if they're connected in parallel, okay, parallel aiding case, current entering the dots in both the coils, or current leaving the dots in both the coils. Okay, and we have seen the equivalent inductance. What is the equivalent inductance in aiding case? L1 L2 minus M square by L1 plus L2 minus 2M. Okay. Similarly, if it is opposing case, current enters the dot in one coil, current leaves the dot in another coil, vice versa. Then what is the equivalent inductance in opposing case? L1 L2 minus M square by L1 plus L2 plus 2M. Okay. Right. Series aiding. Okay. In both the coils here, current entering the dot in both the coils or current leaving the dot in both the coils. But series aiding case. What is the equivalent inductance here? L1 plus L2 plus 2M. Okay, then series opposing case. Okay, in one coil current entering the dot, in another coil current leaving the dot, or one coil current leaving the dot, in another coil current entering the dot. This is nothing but your opposing case. Okay, then equivalent inductance nothing but L1 plus L2 minus 2. Okay, similarly magnetic aiding case here. Here coils are not connected physically. Okay, no physical connection exists between the coils. Then, if the current entering the dot in one coil, current entering the dot in another coil, that's nothing but aiding case based on. Okay, you check. That's a basic. Okay, these are the governing equations. Okay, right, Sandhya, good morning. Bhavani, good morning. Okay, electrical equivalent of magnetic circuit. Okay, what is the electrical equivalent of magnetic circuit? This is the mean here. This is M. Okay, L1 minus M, L2 minus. Right. Similarly, for opposing, okay, magnetic opposing case. Okay, here current entering the dot in one coil, current leaving the dot in another coil. Okay, right. Okay, these are the governing equations. Okay, then what is electrical equivalent? This is minus M. This is L1 plus M, L2 plus M. Okay, right. A very important point. Let us see today. Okay, transformer as an impedance matching device. One concept I will clear. Then I will move on to the numericals. Okay, right. Here I have a power amplifier. Okay, one block power amplifier is there. Power amplifier. Power amplifier. Yeah. Then okay, I need to give it to a loudspeaker here. Loudspeaker.
Okay, loudspeaker కి okay, loudspeaker కి ఇవ్వాలి. Okay. Power amplifier, if I give directly, what is the problem here? If I give connection directly, what is the problem? Huh? What is the problem? Actually, power amplifier, the output impedance of power amplifier will be very high. Okay, very high, something like 10 kilo ohms. The input impedance of a loudspeaker will be very low, something around 10 ohms. Okay? 10 kilo ohms, 10 ohms directly connect చేశాను ఏమవుతుంది, ఇంపెడెన్స్ మ్యాచింగ్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇంపెడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్, ఓకే, ఇంపెడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్ అయిపోయింది అనుకున్నాను, దెన్ రిఫ్లెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే ఎకోస్ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు ఇది 5 కిలో ఓమ్స్ ఉంటే ఇట్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 5 ఓమ్స్ లా ఉంటుంది. ఓకే, అంటే లౌడ్ స్పీకర్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ విల్ బి వెరీ వెరీ లో, పవర్ amplifier output impedance will be very very high. Directly we can't connect, okay, both of them. That's why what we are doing is we'll place a block, okay, which will match the impedances. What is that block, Nana? It's a transformer. This transformer will match the impedances. Here transformer, it will be acting as a impedance matching device. Okay, right. Transformer, if I take a transformer, what are the relations that holds good? Very very important. ఎందుకంటే problems maximum numericals అన్ని based on this concept they'll ask. This is a transformer. This is a transformer. Okay, here this is a voltage V1, this is voltage V2. Okay, turns ratio ఇది N1 is to N2. Okay, and here, okay, current entering port 1 I1 అయితే, ఓకే, కరెంట్ I2 in the second అయితే, what is relation between them చూడండి అమ్మా, V2 by V1 equal to N2 by N1 equal to I1 by I2. Okay, provided I2 అనేది ఎలా ఉండాలంటే లీవింగ్ ద సెకండరీ కాయిల్ ఉండాలి. ఓకే, ఎంటరింగ్ అయితే మైనస్ సైన్ తీసుకోవాలి. ప్రొవైడెడ్ I2 is leaving, provided I2 is leaving current, provided I2 is leaving. Okay, V2 by V1 equal to N2 by N1 equal to I1 by I2, provided I2 is leaving. Very 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 important రిలేషన్స్ ఈ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మ్యాథ్స్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అమ్మా దీని మీద బేస్ చేసుకొని చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఈ క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాశానంటే అన్ని నేను ఫేజర్స్ లో రిపీట్ చేశానమ్మా. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఎందుకు రాశానంటే ఆల్ ఆర్ ఫేజర్స్ లోనే, ఆల్ ఆర్ ఇన్ ఫేజర్స్. ఓకే, క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇండికేట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫేజర్. DC కాదు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఏసీఏ. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఏసీ వోల్టేజెస్, ఏసీ కరెంట్స్. ఓకే, ఆల్ ఆర్ ఏసీ, ఆల్ ఆర్ ఏసీ వోల్టేజెస్ అండ్ ఏసీ కరెంట్స్. ఏసీ కరెంట్స్, ఏసీ వోల్టేజెస్, ఏసీ కరెంట్స్. రైట్. ఓకే, క్యాపిటల్ లెటర్స్ అంటే ఆల్ ఆర్ ఫేజర్స్ రాసాం. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏసీ వోల్టేజెస్, ఏసీ కరెంట్స్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ మాట్లాడితే, ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో అన్ని ఏసీ వోల్టేజెస్, ఏసీ కరెంట్స్. ఓకేనా, రైట్. సరే అమ్మ, ఇంకొకటి హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ నోటీస్ హియర్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ కనెక్ట్ ఏ లోడ్ జెడెల్ కనెక్ట్ చేశాను అనుకో, ఇది రెసిస్టర్ అయినా ఉండొచ్చు, ఇండక్టర్ అయినా ఉండొచ్చు, కెపాసిటర్ అయినా ఉండొచ్చు. ఇఫ్ ఐ కనెక్ట్ లోడ్ జెడెల్ కనెక్ట్ చేశాను, జెడెల్ ఓమ్స్, then what is the impedance seen from the primary Zin in terms of ZL? What is the impedance seen from primary? Okay, what is the value of Zin అని అడుగుతున్నాను. Okay, right. Here కొద్దిగా రీఅరేంజ్ చేసి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ హియర్ ఈ వోల్టేజ్ కి, ఈ కరెంట్ కి, ఈ ZL కి వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ యాక్చువల్ గా? హియర్ V2 by I2 ఈక్వల్ టు ZL. అలాగే ఇన్పుట్ సైడ్ లో కూడా V1 కి, I1 కి, Zin కి వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్? ఈ V1 is Zin equal to V1 by I1. Okay, right, very good Bhavani, very good. Zin, okay, very good. Okay, నేను ఈ రెండు టర్మ్స్ ని నేను రీఅరేంజ్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను ఒకసారి. ఓకే, I required, I am trying to implement Zin ని in terms of ZL లో మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. Zin in terms of ZL.
ఊరికే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే అమ్మ వాట్ ఈస్ జెడ్ఎల్ బై జెడిన్ రాస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ జెడ్ఎల్ బై జెడ్ఇన్. జెడ్ఎల్ అంటే ఏనా V2 బై I2, జెడ్ఇన్ అంటేనా V1 బై I1. ఓకే, V2 బై I2, దిస్ ఈస్ V1 బై I1. మరి రాస్తేనా ఎలా ఉందంటే ఇది V2 బై V1 టు ఓకే I1 బై I2 లాగా వచ్చింది. ఓకే, and since we have relation, this is the relation. Okay, V2 by V1 ante, okay, this is nothing but your N2 by N1. Okay, is the relation since. Okay, let us try to ikkada substitute chestunam. V2 by V1 ante, this V2 by V1 can be written in terms of N1 N2 lo raasukuntena ఇది ఎలా ఉందంటే this is N2 by N1 లాగా. ఓకే, V2 by V1 అన N2 by N1 వచ్చింది. I1 by I2 ఉంది అనుకున్నాను. I1 by I2 కూడా N2 by N1. ఓకే, this is N2 by N1. ఓకే, అంటే మీకు ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు? దట్ ఇంప్లైస్ ZL by ZIN, ZL by ZIN is nothing but N2 by N1 whole square వచ్చింది. ఓకే, or what is ZIN? ZIN అటు తెచ్చానన్నా ZL ఇటు ఉంది. N1 by N2 whole square to ZL వచ్చింది. ఓకే, this ZIN, this is the thing. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, this ZIN but N1 by N2 whole square into ZL. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. 90% ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఈ పాయింట్ మీద బేస్ చేసి ఉంటాయి. ఓకే, అంటే మీరు ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ తీసుకున్నారనుకున్నాను. ఈ డయాగ్రామ్ని ఆ డయాగ్రామ్ రాశాను. రిసీవ్. ఓకే, రైట్ నౌ దిస్ టెర్మినల్స్ ఇలా అనుకుంటే ఇది జడిఇన్. ఊరికే మీకోసం టెర్మినల్స్ రాస్తున్నాను. ఓకే, నేను టెర్మినల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. లెట్ దిస్ టెర్మినల్ బి ఏ, let this be B, let this be C, let this be D అనుకున్నాను. ఓకే, right now Nana, notice here this entire network can be written as across the terminals AB. Get into రాసేసు. Network across the terminals AB, okay, can be written as ZIN. Okay, what is the value of ZIN? Okay, N1 by N2 whole square, N1 by N2 whole square into ZL. That's all. Okay, where this voltage current, this is voltage is V1, this current is I1. That's all. We can calculate any parameter. V1 కనుక్కోవచ్చు, I1 కనుక్కోవచ్చు, V2 కనుక్కోవచ్చు, I2 కనుక్కోవచ్చు. అన్న క్లియరా? చెప్పండి అమ్మా. అన్న క్లియర్? క్లియర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఈ పాయింట్ మీద బేస్ చేస్తాం. ఓకే, లెట్ us do the problems. Notice here, take the first question. Take this first question. ఏమన్నారంటే determine the equivalent inductance across the terminals A, B. Determine the equivalent inductance across the terminals A, B. ఇక్కడ కాయిల్స్ ఆర్ కపుల్డ్ టు ఈచ్ అదర్. ఈ కప్లింగ్ కూడా ఎలా ఇచ్చారంటమ్మా, దిస్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ 2 హెన్రీస్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఈ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ కాయిల్స్ 1 హెన్రీ ఇచ్చారు. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్, ఓకే, ఇది 2 హెన్రీ ఇచ్చారు. 2 హెన్రీస్ ఇచ్చారు. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ కాయిల్స్ 1 హెన్రీ ఇచ్చారు. వాట్స్ ద ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ A, B? Equivalent inductance across A, B. Asking us to determine equivalent inductance across the terminals A, B.
that is replaced by only Z in total transformer S అమ్మ అని అక్కడ ఈక్వలెంట్ అలా వచ్చిందండి. ఓకే, ఇంపెడెన్స్తో రీప్లేస్ చేసేయచ్చు. భవాని ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూ కెన్ రీప్లేస్ బై అక్కడ వోల్టేజ్ జెడిన్తో రీప్లేస్ చేసాం. ఓకే, నన్ను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే రైట్ నో దీనికి వాళ్ళు ఈక్వలెంట్ ఇంపెడెన్స్ అడుగుతున్నారు. సరే ఇక్కడ సింపుల్గా ఎలా చేసేయచ్చు అంటే నోటీస్ చేయాలి. మనం నిన్న చూసాం 2 కాయిల్స్ ఓకే సిరీస్ ఏడింగ్లో ఉంటే ఏంటి, 2 కాయిల్స్ సిరీస్ అపోజింగ్లో ఉంటే ఏంటి అని చూసాం. ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ ఎంట్రింగ్ ఇక్కడ కరెంట్ ఎంట్రింగ్ అయితే ఏడింగ్ కేస్, ఇక్కడ కరెంట్ ఎంట్రింగ్ ఇక్కడ కరెంట్ లీవింగ్ అయితే అపోజింగ్ కేస్. ఓకే, ఏడింగ్ అపోజింగ్. ఓకే, in aiding case what is the equivalent inductance? Okay, ఇది L1 ఇది L2, mutual inductance between them M. Okay, this L equivalent nana L1 plus L2 plus 2M. Okay, ఈ opposing case అయితే nana L equivalent nana L1 plus L2 minus 2M. Okay, అంటే you can express this as L1 plus M గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, L2 plus M గా రాసుకోవచ్చు. దీని మీరు కావాలంటే L1 మైనస్ M గా రాసుకోవచ్చు, L2 మైనస్ M గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, కావాలంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను అలాగా. ఓకే, సరే ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. కన్సిడర్ దిస్ డయాగ్రామ్. నోటీస్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇఫ్ సపోజ్ ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీసే కదా, we required to calculate the equivalent inductance, equivalent impedance calculate చేయాలి. అయితే L equivalent అయినా calculate చేయాలి. L equivalent. Right now if you observe this one, okay, ఈ ఇండక్టర్ ఈ ఇండక్టర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ ఇక్కడ కూడా కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్. ఓకే, ఎయిడింగ్ కేస్ లో ఉంది. ఎయిడింగ్, దీస్ టూ కాయిల్స్ ఆర్ ఎయిడింగ్ కేస్. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్, ఇక్కడ కూడా కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ దిస్ కాయిల్ అండ్ దిస్ కాయిల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ అమ్మ, ఇక్కడ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్ లో ఉంది. అంటే అపోజింగ్ లో ఉన్నాయి రెండు కాయిల్స్ తీసుకుంటే అపోజింగ్. ఓకే, రైట్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ దిస్ కాయిల్ అండ్ దిస్ కాయిల్, ఈ కాయిల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే హియర్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ ఇక్కడ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్ వచ్చింది. ఇది కూడా అపోజింగ్ లో. ఓకే, సరే అమ్మ, ఇందాక నీకు చెప్పినట్లే సింపుల్, ఏమీ లేదు. ఏం చేద్దామంటే నోటీస్ చేయాలి. మనకేమొచ్చినాయంటే ఈ 2 కాయిల్స్ ఎయిడింగ్ లో ఉన్నాయి, ఈ 2 కాయిల్స్ అపోజింగ్ లో ఉన్నాయి, ఈ 2 కాయిల్స్ అపోజింగ్ లో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈ 2 కాయిల్స్ ఎయిడింగ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ L, ఇది 2 హెన్రీస్. దాన్ని నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే నోటీస్ చేయాలి. ఓకే, ఈ చెప్పా కదా ఇక్కడ దిస్ కెన్ బి వెన్ దేర్ ఎయిడింగ్ కేసులో అయితే యూ కెన్ రైట్ L1 ప్లస్ M L2 ప్లస్ M గా రాసుకోండి అని చెప్తున్నా. ఒకవేళ అపోజింగ్ కేసు అయితే L1 మైనస్ M L2 మైనస్ M. ఎందుకు ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ L1 ప్లస్ L2 మైనస్ 2M ఐ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ లైక్ దిస్. ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ 2M ఐ కెన్ రైట్ లైక్ L1 ప్లస్ M L2 ప్లస్ M గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్ నౌ ఈ రెండు ఎయిడింగ్ కేసే కాబట్టి పైన ఓకే వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఇక్కడ ప్లస్ 2 హెన్రీస్ రాసినాను. ఓకే, ప్లస్ 2 హెన్రీస్ రాసేసాను. ఓకే, ప్లస్ 2 హెన్రీస్ రాసేసాను. ఓకే, అర్థమైంది పాయింట్. ఇక్కడ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ 2 హెన్రీ తీసేసేసి ఓకే L1 ఇది L2 బోత్ ఆర్ ఎయిడింగ్ కేస్ అయితే M 2 హెన్రీస్ ఇచ్చారు. ఓకే సంధ్య, వెరీ గుడ్. ఇది L ఓకే ప్లస్ 2 రాసేసాను, అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ నోటీస్ చేయాలి. ఓకే, ఈ 6 హెన్రీ 8 హెన్రీ, ఓకే 6 హెన్రీ 8 హెన్రీ, ఓకే బోత్ ఆర్ అపోజింగ్ కేసెస్. అందుకే ఈ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇక్కడ తీసేస్తున్నాను, 2 హెన్రీ తీసేసి అపోజింగ్ కేస్ కాబట్టి ఒకవేళ ఇక్కడ ఇండక్టెన్స్ సపోజ్ L1 అనుకుంటే L1 మైనస్ M L2 మైనస్ M ఇలా రాసు. ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇది లేదు, అపోజింగ్ కేస్ కాబట్టి. ఓకే, రైట్.
Next time, let us talk about these two inductors. This coil, both are opposing case. Opposing case అయితే, okay. Now, what is the equivalent inductance? 4 Henry, 8 Henry. ఇది L1, ఇది L2 అనుకుంటే L1 minus M, L2 minus M. అవునా? దీనికి opposing case కాబట్టి ఇది -2, ఇది -2. ఇలా వచ్చింది. -2, -2. Okay. -2, -2. Okay. తప్పు తల్లి సంధ్య. సరే. Therefore, what is the equivalent inductance అనుకుంటే మీకు ఏమొచ్చింది? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసిన కాయిల్స్ ఇలా వచ్చినాయి. కాయిల్స్. ఇప్పుడు కాయిల్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే వితౌట్ కపుల్ టు ఈచ్ అదర్, డైరెక్ట్ అన్కపుల్డ్ కాయిల్స్ డైరెక్ట్ వచ్చేసి ఏమొచ్చింది? వాట్స్ ది వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్? 4 + 2 - 2. 4 + 2 - 2 అంటే 4 హెన్రీస్. 6 + 2 - 2 అంటే 6 హెన్రీస్. 8 - 2 - 2 అంటే 4 హెన్రీస్ ఇలా వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద L equivalent. Find out. All are connected in series లో ఉన్నాయి రైట్. Okay. Therefore, all are connected in series అయితే 4 + 6 + 4. Answer 14 Henries is the right answer. 14 Henries is the right answer. 14 Henries is the right answer right now in this case. 1 second అన్న 1 second. 1 Henry ఏదైనా ఇచ్చారా? 1. ఓకే. సారీ. ఇప్పుడు 1 Henry, సారీ. ఇది 1 Henry అనుకోండి ఒకసారి. ఫినిష్. ఓకే. ఇది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇది 1 Henry ఇచ్చారు కదా. ఓకే. దిస్ వాల్యూ ఇది -2 - 2 కాదు, -1 - 1 చేయండి. -1 - 1. ఓకే. ఇది -1 - 1 చేశానంటే ఓకే. -1 చేశాను. -1 - 1. Right. ఇప్పుడు right now notice here this one. So what is the value of this one? 4, 6 - 1 అంటే 5 Henries. 8 - 3 అంటే 5 Henries ఇలా వచ్చింది. Okay. And answer is 5 + 5, 16 Henries is the right answer. 1 Henry తీసుకోలేదు, 2 Henries తీసుకుంటే ఆన్సర్ 14 Henries వచ్చింది. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇలా ఇస్తే 16 Henries is the right answer. Okay. వెరీ గుడ్ భవాని. సరే సద్య రిపీట్ చేయమంటావా ఒకసారి? చూడమ్మా ఇలాగా. ఓకే. దే గివెన్ లైక్ దిస్. నోటీస్ హియర్ దే ఆస్కింగ్ us to determine the equivalent inductance across AB terminals. 4 Henry, 6 Henry, 8 Henry. ఓకే. ఒక సిరీస్ లో ఎయిడింగ్ కేస్ అయితే L1 + L2 + 2M. సిరీస్ లో అపోజింగ్ కేస్ అయితే L1 + L2 - 2M. అమ్మ ఈ టెక్నిక్ వాడుకోండి అని చెప్తున్నాను. పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఈ టెక్నిక్ వాడుకోండి. ఓకే. దెన్ L1 + M గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, L2 + M గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. దీన్ని L1 - M, L2 - M. మరి దీన్నే చూడండి ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎయిడింగ్ కేసెస్ వచ్చినాయి. కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్, కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్. ఈ రెండు అపోజింగ్ కేసు వచ్చినాయి. ఈ 2 హెన్రీస్ ఇలా ఇచ్చారు కదా. కరెంట్ ఎంటరింగ్ డాట్, కరెంట్ లీవింగ్ డాట్. ఏమన్నా ఈ కాయిల్ తీసుకుంటే కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ ఇక్కడ కరెంట్ లీవింగ్ ద డాట్ అపోజింగ్ కేసు. ఎయిడింగ్ కేసు కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే +2 బ్లాక్ కలర్ +2 +2 రాశాను బ్లాక్ కలర్తో. ఈ రెండు అపోజింగ్ కేసెస్ కాబట్టి ఈ గ్రీన్ కలర్తో -2 -2 రాశాను. మళ్ళీ ఇది అపోజింగ్ కేసు కాబట్టి నేను రెడ్ కలర్తో -1 -1 పెట్టాను. దిస్ ఈస్ 4 + 2 - 1 అంటే 5 హెన్రీస్. ఇది 6 + 2 - 2 అంటే 6 హెన్రీస్. ఓకే. దిస్ ఈస్ 8 - 2 - 1 అంటే 5 హెన్రీస్. రైట్ నౌ అన్కపుల్డ్ కాయిల్స్, కప్లింగ్ లేదు. ఓకే. ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ 5 + 6 + 5. ఆన్సర్ 16 హెన్రీస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Okay. 16 హెన్రీస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే. సరే. And right now okay. Let us see the relation between coupled circuits కి థీరమ్స్ కూడా మాట్లాడుతున్నాం. ఏమంటున్నారంటే determine the turns ratio primary to secondary. Determine the turns ratio okay, primary to secondary అంటే n/2 అని అడుగుతున్నారు.
primary to secondary. Okay. So that maximum power will be delivered. Maximum power will be delivered to the 5 ohm resistor. To the 5 ohm resistor. Okay. చెప్పండి. Determine the turns ratio primary to secondary so that maximum power will be delivered to the 5 ohm resistor. 5 ohm. Okay. చెప్పండి answer. How to do it? How to do it, Nana? ఓకే ఇక్కడ మీరు కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు ఇందాక మనం చూసాం కదా ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాజ్ ఇంపెడెన్స్ మ్యాచింగ్ డివైస్ లాగా ఇక్కడ నాన్న వాట్స్ ఇంపెడెన్స్ ఇన్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండరీ లోడ్ జెడిఇన్ జెడ్ఎల్ లో రాసుకోవాలనుకోండి దిస్ జెడిఇన్ కెన్ బి రిటర్న్ యాస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ వాల్యూ అవసరం లేదు తల్లి ఇక్కడ ఓన్లీ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ టర్న్స్ రేషియో అని అడుగుతున్నారు కదా ఓకే సోర్స్ వోల్టేజ్ తో సంబంధం లేదు ఇక్కడ అందుకే ఇవ్వలేదు కావాలి ఓకే ఈ జెడిఇన్ అన్న ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ మీరు ఇందాక చూస్తే n1/n2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ఎల్ లాగా వచ్చింది జెడ్ఎల్ గుర్తుందా ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు ఇందాక చూస్తే ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాజ్ ఇంపెడెన్స్ మ్యాచింగ్ డివైస్ లో దిస్ జెడిన్ కెన్ బి రిటన్ as n1/n2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ఎల్ అని వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ నుంచి చూస్తే టెర్మినేటెడ్ బై జెడ్ఎల్ అయితే వాట్ ఇస్ ద జెడిన్ అని చూసుకుంటే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ n1/n2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ఎల్ రైట్ ఇక్కడ కూడా n1/n2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ఎల్ ఓకే వాట్ ఇస్ n1/n2 అంటే ఇక్కడ ఇచ్చింది నాన్న టర్న్స్ రేషియో n:1 ఇచ్చారు కాబట్టి n/1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 5 ఓకే 5n² వచ్చింది therefore ఈ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ ఏనా ఈ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ ఎలా రాసుకోవచ్చు మీరు right now this entire circuit can be replaced by this entire network can be replaced by ఈ పార్ట్ అంతా తీసేసేసి నేను ఏం చేస్తానంటే ఈక్వివలెంట్ అంతా ఈ పార్ట్ అంతా తీసేసాను notice here that entire network can be replaced by 5n² తో replace చేస్తాను 5 times of n², where n is the variable, where n is the variable, n is the variable. Right now, how it seems to be, nana, ఇది ఎలా ఉంది ఇది ఒక RS లాగా ఉంది ఇది ఒక RL లాగా ఉంది అంటే which case of MPT right now ఇది RS లా కనిపిస్తుందనా ఇది RL లా కనిపిస్తుందా voltage. This is which case of MPT? Case 1 MPT. Case 1 maximum power transfer theorem. When the maximum power will occur in a case 1 MPT, RL equal to RS. What is the value of RL? 5n², it should be equal to 45. If n² equal to 9, okay, then n equal to 3. Okay, therefore turns ratio n is to 1, okay, 3 is to 1. Okay, very good, Amma Sandhya. Case 1, RL equal to RS. Okay, therefore n is to 1 nothing but 3 is to 1 for the given transfer. Okay, ikkada ee circuit lo primary to secondary ratios adigithe turns ratio for maximum power deliver 3 is to 1 is the right answer. 3 is to 1 is the right answer. Okay, let us move on to next question. ఓకే నేను ఇక్కడ ఏం అడుగుతారంటే డిటర్మైన్ ద కరెంట్స్ I1, I2 అడుగుతారు. డిటర్మైన్ I1, I currents I1, I2. Determine the currents I1 and I2. చెప్పండమ్మా, what are the currents I1 and I2? Determine the currents I1 and I2. They're asking us to determine the I1 and I2. Okay,
ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం ఇది సార్ కనెక్టెడ్ కపుల్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తో కప్లింగ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా చేయలేం కాబట్టి ఏం చేద్దాం, నోటీస్ సేమ్ డైరెక్ట్గా చేయలేం కాబట్టి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే here also we can do one thing. Okay? What is the impedance seen from primary in terms of secondary రాస్తున్నాం Zin. What is this input impedance seen అనే ఇక్కడ Zin nothing but n1 by n2 whole square, n1 by n2 whole square into ZL 8 inch. Okay? This is 8 by 4 అంటే 2 ohms వచ్చింది. 2 ohms. Therefore ఆ పైన రాసిన సర్క్యూట్ ఇక్కడ ఇంకోటి వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ I1 కి I2 కి టర్న్స్ రేషియో n1 n2 కి ఈ ప్రాబ్లం తీసుకుంటే V2 by V1 equal to N2 by N1 equal to I1 by I2, provided I2 is leaving current. Already I2 leaving current ichcharu, I2 leaving the secondary ichcharu. Okay, this is the relation between I1 and I2. Okay. For this problem, I1 by I2 equal to N2 by N1. Okay. So I1 by I2 equal to N2 by N1 అంటే 2 by 1 అని ఈ ప్రాబ్లం లో ఇట్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్. ఓకే రైట్. Now first what we are trying to do is for this one, what is the input impedance seen from this primary into 2 ohms. ఇప్పుడు therefore this network can be written as ఈ పైన రాసిన నెట్వర్క్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, this is a 10 at an angle 0 degrees. Okay. This is 3 ohm resistor. Okay. This is 3 ohm resistor. Okay. This is 3 ohm resistor. This is a 10 at an angle 0 degrees volts na ఇది volts. Okay. Right. Okay. Let this current be I1. And right now this is terminated by load resistance na ఇంత. This value Zin equal to ఇక్కడ 2 ohms వచ్చింది. Okay. Right now you know this thing. Okay, ఇక్కడ voltage source, total impedance seen, then we can find the current I1. Okay, what is the current I1 here? Total voltage by total resistance. Okay, this is 3 plus 2. Total voltage by total resistance. 10 at an angle 0 divided by 5. Or this is a 2 at an angle 0 degrees amperes. This is the value of I1. Okay, this I1 nothing but 2 at an angle 0 degrees amperes is right answer. Okay, 2 at an angle 0 degrees amperes is right answer. Next, we need to find I2. Okay, this is the relation between I1 and I2 kabatti. Okay, just I'll use these relations, that's all. Okay. Since N2 by N1 equal to I1 by I2, that implies, okay, here I2 equal to I1 by 2. Okay, this is 2 at an angle 0 divided by 1, or 1 at an angle 0 degrees amperes. This is your I2 current for this problem. Okay, ఈ ప్రాబ్లం లోన I1 I2 అడిగితే this is the answer. ఇక్కడ ఎట్ అన్ యాంగిల్ మీరు మళ్ళీ దీన్ని మీరు దాంట్లో కన్వర్ట్ చేసుకుని టైం డొమైన్ లో 2√2, ఓకే, మీరు కాస్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 0 డిగ్రీస్ వస్తుంది. ఇదేమో 1√2 కాస్ ఆఫ్, ఓకే, ఒమేగా టీ ప్లస్ 0 డిగ్రీస్ లాగా వస్తుంది. గుర్తుందా? ఇక్కడ సైన్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే 2√2 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 0, 1√2 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 0 డిగ్రీస్. ఓకే, అలాగా మీరు టైం డొమైన్ లో మాట్లాడితే రైట్. Okay, now let us move on to the lecture. Take this question. For this diagram, ఏం అడిగారంటే determine resonant frequency, quality factor అడుగుతున్నారు. Determine resonant frequency and quality factor. Determine resonant frequency and quality factor. Chain. What is the resonant frequency? What is the quality factor for the given circuit? ఈ రెసిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనే టర్మ్స్ అసలు మనం ఎక్కడ చూసాము, అసలు ఏ కాన్సెప్ట్ లో చూసాము? రెసిడెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో చూసాము. And we have seen the two standard resonant circuits. ఏంటి? సిరీస్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్, ప్యారలల్ రెసిడెంట్ సర్క్యూట్. సిరీస్ RLC సర్క్యూట్, ప్యారలల్ RLC సర్క్యూట్ చూసాం. ఓకే,
కానీ ఇక్కడ these coils are coupled to each other. ఓకే, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ కాయిల్ అండ్ దిస్ కాయిల్ మీరు తీసుకుంటే ఈ కాయిల్ కి మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ 10 హెన్రీస్ ఇచ్చారు. 10 హెన్రీస్ ఇచ్చారు మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్. ఓకే, కపుల్ టు ఈచ్ అదర్. డైరెక్ట్ గా 10K సోర్స్ 20 మైక్రోఫారడ్ ఆర్ సిరీస్ లోనే ఉన్నాయి. ఈ ఇండక్టర్ సిరీస్ లోనే ఉంది కానీ ఈ కపుల్ టు దిస్ 10 మిల్లీ హెన్రీ ఇండక్టర్ తో ఉంది. అవునా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు మనం? అందుకే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ రాయలేం కదా, సిరీస్ కాదు. దిస్ ఎలక్ట్రికల్ కప్లింగ్ కాదు, మ్యాగ్నెటిక్ కప్లింగ్. These two coils are magnetically coupled to each other. Okay, equivalent inductance L1 plus L2 plus 2M అలా రాయలేం. L1 plus L2 minus 2M లేకపోతే L1 L2 by L1 L1 plus L2 కానీ L1 L2 minus అలా రాయలేం. ఓకే, L స్క్వేర్. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? ఓకే, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ కపుల్డ్ కాయిల్స్ కి వీ కెన్ రైట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వివలెంట్ రాసుకోవచ్చు. అవునా? గుర్తుందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ టెల్ మీ, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this current I1 this current I1 is flowing like this I1. Okay, the current I2 flowing like this I2. This I1 is entering the dot, this I2 also entering the dot. Okay, I1 entering the dot, I2 కూడా entering the dot కాబట్టి aiding case opposing case. Okay, aiding case వెరీ గుడ్ అమ్మా భవాని. ఇప్పుడు ఎయిడింగ్ కేసులో రైట్ మనకి తెలుసు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎయిడింగ్ కేస్ ఉందనుకోండి. ఎయిడింగ్ కేస్, this can be replaced by equivalent circuit to replace it. What is the equivalent circuit? This is the equivalent circuit. ఏంటి equivalent? ఇది M electrical equivalent L1 minus M L2 minus. This is electrical equivalent of magnetic circuit. Okay, aiding case lo. Okay, aiding case lo this is the electrical equivalent of that magnetic circuit. I'm replacing this entire part of circuit by its electrical equivalent to replace this. This is 10K, this is 20 microfarad. Okay, this 10 kilo ohms this is 20 microfarad. Okay, let us replace the entire circuit let us replace by its electrical equivalent to replace this. Okay, what is the electrical equivalent of this circuit? తీసుకుంటే it's a L1 minus M. Okay, 40 minus 1 40 milli is 10 milli. M is 10 milli. This is 10 milli minus 10 milli. Okay, this is the electrical equivalent of that magnetic circuit to replace this, and this is shorted. Short చేసి చూపించాను. ఇక్కడ టెర్మినల్స్ రెండు షార్ట్ అయి ఉంటాయి కదా. ఓకే, ఇక్కడ కూడా షార్ట్ చేసి ఓకే, ఈ సర్క్యూట్ ఈ ఈక్వలెంట్ తీసుకుంటే ఈ ఈక్వలెంట్ తీసుకున్నాను 40 మిల్లీ మైనస్ 10 మిల్లీ, దిస్ ఇస్ 30 మిల్లీ హెన్రీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ 10 మిల్లీ మైనస్ 10 మిల్లీ 0 మిల్లీ. దిస్ ఇస్ 10 మిల్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా వచ్చిందంటే వాట్ ఈస్ 0 మిల్లీ అంటే ఏంటి? 0 మిల్లీ అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్. ఈ 0 మిల్లీ వచ్చిందంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ షార్ట్. ఇక్కడ 0 మిల్లీ నథింగ్ బట్ షార్ట్ వచ్చింది, షార్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి నోటీస్ హియర్ 30 మిల్లీ ఈజ్ 0 మిల్లీ. 0 మిల్లీ నథింగ్ బట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ రాదు. ఇలా వచ్చింది షార్ట్ సర్క్యూట్. వెరీ గుడ్ భవాని. రైట్ ఎనీథింగ్ ప్యారల్ అయితే షార్ట్ ఏంటమ్మా? ఓకే, ఎనీథింగ్ ప్యారల్ అయితే షార్ట్ సర్క్యూట్ ఉంటే ఏమవుతుంది? రైట్ నౌ దిస్ ఇస్ షార్ట్, దిస్ ఇస్ షార్ట్. ఇక్కడ చూస్తే మళ్ళీ షార్ట్ సర్క్యూట్ కనిపిస్తుంది. రైట్ నౌ 10 మిల్లీ ప్యారల్ అయితే షార్ట్ సర్క్యూట్, 10 మిల్లీ ప్యారల్ అయితే షార్ట్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటే ఈక్వలెంట్ నథింగ్ బట్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే, నెగ్లెక్టెడ్. వెరీ గుడ్. ఓకే, షార్ట్ సర్క్యూట్ వస్తుంది. రైట్, దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు దీనికి సిగ్నిఫికెన్సీ లేదు, 10 మిల్లీకి సిగ్నిఫికెన్సీ లేదు. రైట్ నా ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ మీరు గీసారనుకోమ్మా, ఇప్పుడు డ్రా దట్ నెట్వర్క్ హియర్. This seems like 10 kilo ohms. Okay, this is source,
This is 20 microfarad. Okay. And this is your 30 millihenry. 30 millihenry. Okay. Right now all the elements are series lo unnai. Series. Okay, series lo unnai kabatti idi R value, idi L value, idi C value. Okay, right now no coupling. Okay, no coupling. No coupling. Okay, ఈ 10 millihenry ని నెగ్లెక్ట్ చేసాం. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఏ సిరీస్ రెసొనెంట్ సర్క్యూట్. Series resonant circuit. Okay, for a series resonant circuit, what is the value of R? R equal to 10 kilo ohms. Okay, what is the value of L? 30 millihenries. What is the value of C? 20 microfarads. Okay. Therefore, for series resonant circuit, what is the F naught value? Resonant frequency F naught adigaru. Okay. F naught is F naught equal to, let omega naught adigithe 1 by root LC. F naught adigithe 1 by 2 by root LC. Okay, you substitute those values, you will get the expression. Like series resonant circuit, what is the quality factor? 1 by R root L by C. Okay, 1 by R root L by C. That's all. Okay, L value telusu, R value telusu, you substitute those values, you will get that answer. Okay, that's all. Finished. Okay, okay. Now omega naught L by R అనేది only RL circuit కి వాడండి. Yeah. 1 by omega naught CR అనేది only RC circuit కి వాడాలి. Okay, 1 by R root L by C is the formula for. Okay, this is the thing. Okay, sorry. Very important question. Take the question. ఏమంటున్నారంటే for series resonance, for series resonance, okay, determine the dot location the second coil, the first coil. Okay, determine the dot location the second coil. Determine the dot location in the second coil and the value of K. And the value of K. For series resonance, determine the dot location the second coil and the value of K. Okay, notice here. ఇలా ఇచ్చారు. అమ్మా ఇక్కడ చూడండి, ఏం అడుగుతున్నారంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఒక కెపాసిటర్ ఇచ్చారు, ఒక రెసిస్టర్ ఇచ్చారు. దిస్ ఇస్ ఎ ఇండక్టర్. ఓకే, అంటే సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్. ఓకే, సి ఇచ్చారు, ఆర్ ఇచ్చారు, ఇట్స్ ఎ ఇండక్టర్ ఎల్. ఓకే, సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్. అంటే ఫర్ రెసిస్టెన్స్ టు అక్కర్, దిస్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్. అదే ఇక్కడ ఏం చేశారంటే దీస్ టూ ఇండక్టర్స్ ఆర్ కపుల్డ్ టు ఈచ్ అదర్. ఇచ్చారు కపుల్డ్. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్. కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్. ఇక్కడ కరెంట్ ఇక్కడ డాట్ లొకేషన్ పి దగ్గర ఉండాలా, క్యూ దగ్గర ఉండాలా అని అడుగుతున్నారు. ఫర్ రెసిస్టెన్స్ టు అక్కర్ వెదర్ డాట్ షుడ్ బి ఎట్ పిఆ క్యూఆ. ఓకే, అనేది ఒకటి. డిటర్మైన్ ద డాట్ లొకేషన్ ద సెకండ్ కాయిల్ వెదర్ ఇట్ షుడ్ బి పి సైడ్ క్యూ సైడ్ ఒకటి. నెక్స్ట్ ఓకే, డిసైడ్ చేశారు పి దగ్గర ఉండాలా, క్యూ దగ్గర ఉండాలి, డిసైడ్ చేశారు. దెన్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే? కే అంటే కోషంట్ ఆఫ్ కప్లింగ్ అడుగుతున్నారు. Coefficient of coupling, and we know coefficient of coupling flux తెలిస్తే 512 by 51, 521 by 52 రాస్తారు. Or if you know the m L1 L2 తెలిస్తేనా m by square root of L1 L2 చేస్తారు. Okay, that's the thing. Right, finished. You find the coefficient of coupling కి డాట్ లొకేషన్ గురించి చెప్పండి. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడే మీరు నోటీస్ చేస్తే అమ్మా ఒకసారి సపోజ్ నో కప్లింగ్ ఎట్టాలని అనుకున్నారు. నో కప్లింగ్, assume no coupling, assume no coupling, no coupling అనుకుంటే
then both are series లో ఉన్నాయి కాబట్టి what is the equivalent inductance here? J8 plus J8. Okay, J16. Okay, J16 ohms. This is L equivalent ఇలా వచ్చింది. Okay. అసలు నో కప్లింగ్ అనుకుంటే అజ్యూమింగ్ నో కప్లింగ్. ఓకే, బోత్ దిస్ కాయిల్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి. J16 వచ్చింది. ఓకే, ఈ కెపాసిటివ్ కప్లింగ్ ఎంత ఇచ్చారు? ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ కెపాసిటివ్ కప్లింగ్ సి ఈక్వలెంట్. ఓకే, మీరు దిస్ ఇస్ ఎక్సెల్ ఈక్వలెంట్ అంటాం. ఎక్సెల్ ఈక్వలెంట్. ఈ ఎక్స్సి ఈక్వలెంట్ నా తీసుకుంటే అమ్మా 16. ఓకే, నాకు ఈ జెడ్ ఎల్ ఈక్వలెంట్ ఇలా వచ్చిందమ్మా జే. అలాగే లేటెస్ట్ పాయింట్ జెడ్సి ఈక్వలెంట్ కూడా మాట్లాడితే దిస్ జెడ్సి ఈక్వలెంట్. జెడ్సి ఈక్వలెంట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ -12 ఇచ్చారు. -12. ఓకే, -J12. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎక్సెల్ ఈక్వలెంట్ అనేది మీకు 16 ohms, ఎక్స్సి ఈక్వలెంట్ అనేది 12 ohms. ఫర్ రెసిస్టెన్స్ టు అక్కర్ ఎక్సెల్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్సి. అవునా? ఎక్సెల్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్సి అవ్వాలి. అవునా? కానీ ఇక్కడ ఎక్సెల్ ఎక్స్సి రెండు సేమ్ లేవు, రెసిస్టెన్స్ అక్కర్ అవ్వదు ఇలా ఉంటే. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అమ్మ, ఈ ఇండక్టెన్స్ ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ వితౌట్ కప్లింగ్ అయితే 16 వచ్చేసింది అన్న. విత్ ఒకవేళ మీరు కప్లింగ్ తీసుకుంటే దీన్ని 16 కి ఈక్వేట్ చేసుకోవాలి. అంటే నా టెల్ మీ ఎక్సెల్ వాల్యూ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్ టు 12 లేదా డిక్రీజ్ టు 12 అన్న? చెప్పండి అన్న. ఎక్సెల్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలా డిక్రీజ్ చేయాలా 12 కి? రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎక్సెల్ వాల్యూ షుడ్ బి 16 అనేది ఇంక్రీజ్ టు 12 చేయాలా లేదా డిక్రీజ్ టు 12 చేయాలా? అది చెప్తే ఆన్సర్ డిక్రీజ్. వెరీ గుడ్. therefore for resonance, okay, for resonance ki, okay, xl equal to 16 ohm should be decrease to decrease, okay, decrease to x, okay, 12 ki cheyali. Okay, 12 ki cheyali. Okay, decrease. Decrease of nana, decrease అనేది దేంట్లో పాసిబుల్? ఎయిడింగ్ కేస్ కి పాసిబుల్, అపోజింగ్ కేస్ కి పాసిబుల్ అమ్మా? డిక్రీజ్ ఆఫ్ ఇంపెడెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ దేంట్లో పాసిబుల్ అనా? అంటే మీరు 2 కాయిల్స్ L1 L2 నానా విత్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ M, ఓకే, సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే, ఓకే, అపోజింగ్ కేస్. వెరీ గుడ్. అపోజింగ్ కేస్. ఓకే, దిస్ L ఈక్వలెంట్ విల్ బికమ్ L1 plus L2 minus 2M. ఓకే, డిక్రీజ్ అనేది అపోజింగ్ కేస్ లో పాసిబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పేయచ్చు. ఓకే, ఇలా కాయిల్స్ ఇస్తే టెల్ మీ రైట్ నౌ డాట్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉండాలమ్మా? దెన్ where should be the dot location? ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ అయితే ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద డాట్ ఉండాలా లీవింగ్ ద డాట్ ఉండాలా? ఎంటరింగ్ ద డాట్ దగ్గర ఉండాలా లీవింగ్ ద డాట్ దగ్గర ఉండాలా? కరెంట్ ఇక్కడ డాట్ అనేది P దగ్గర ఉండాలి Q దగ్గర ఉండాలి అని అడుగుతున్నాను. లీవింగ్. వెరీ గుడ్. ఓకే, therefore ఇక్కడ లీవింగ్ దగ్గర ఉండాలి. డాట్ షుడ్ బి ఎట్ Q సైడ్. ఓకే, డాట్ ఎట్ Q సైడ్. Q సైడ్. ఓకే నాన్న, Q సైడ్. ఓకే, ఇది ఒక పాయింట్. డాట్ ఎట్ Q. సరే నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ టేకింగ్ దీస్ 2 కాయిల్స్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ 1 కాయిల్, దిస్ ఈస్ అనదర్ కాయిల్. 2 కాయిల్స్. ఈ 2 కాయిల్స్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నాను. ఇది J8 ohms, ఇది కూడా J8 ohms ఇచ్చారు. ఓకే, ఇది XL1 అనుకుంటున్నాను. JXL1, JXL2. ఓకే, అంటే డాట్ ఇక్కడ ఒకటి, ఇది లీవింగ్ ద డాట్ వచ్చేసింది. లీవింగ్ ద డాట్. ఫర్ రెసిస్టెన్స్ టు అక్కర్, ఓకే, ఫర్ రెసిస్టెన్స్ టు అక్కర్ ఇది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఫస్ట్ M అనుకున్నాము. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కాయిల్స్ M అనుకున్నాము. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ ఫర్ రెసిస్టెన్స్, ఓకే, ఫర్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ కి, సిరీస్ రెసోనెన్స్ కి, ఓకే, హియర్ XL ఈక్వలెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు XC ఈక్వలెంట్. XC వాల్యూ 12 ఇచ్చారు కాబట్టి దిస్ XL ఈక్వలెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 12. XL equivalent should be equal to 12 ohms ఉండాలి. ఓకే, రైట్ నౌ టెల్ మీ దీస్ 2 కాయిల్స్ రైట్ నౌ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, సిరీస్ ఎయిడింగ్ కేస్, సిరీస్ అపోజింగ్ కేస్, సిరీస్ అపోజింగ్ కేస్. ఇన్ సిరీస్ అపోజింగ్ కేస్ లోన వాట్స్ ద L ఈక్వలెంట్? యాక్చువల్ గా L ఈక్వలెంట్ ఈక్వల్ టు L1 plus L2 minus 2M.
L1 plus L2 minus 2M. మా ఇక్కడ ఇండక్టెన్స్లు ఇచ్చారా రియాక్టెన్స్లు ఇచ్చారా మీకు J8 అంటే రియాక్టెన్స్ J ఒమేగా L ఇచ్చారు ఓకే రియాక్టెన్స్ ఇచ్చారు అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్ us multiply by ఒమేగా on both sides omega L equivalent equal to omega L1 plus omega L2 minus 2 into omega into M అని రాసుకో అలాగే నేను వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ K కి M కి L1 కి L2 కి నానా ఓకే వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ K కి M కి L1 కి L2 కి తీసుకుంటే since K equal to M by square root of L1 L2 అవునా that implies okay M equal to K into root of L1 L2 root of L1 L2 okay? root of L1 L2 okay right very good therefore దీన్ని ఇలా రాస్తాను okay this is K M తీసేసినాం I am replacing by K తో replace చేస్తాం this is K root L1 L2 okay therefore this omega L equivalent can be written as omega L1 plus omega L2 minus 2K ఈ ఒమేగా లోన తీసుకెళ్ళానుకోమా స్క్వేర్ రూట్ లో ఒమేగా L1 into omega L2 రావచ్చు okay omega L1 plus omega into omega L2 therefore this omega L equivalent అంటే XL equivalent XL1 plus XL2 minus 2K into square root of XL1 into XL2 లా వచ్చింది okay? and for this problem XL1 given as 8 ఇచ్చారు XL2 కూడా 8 ఇచ్చారు XL2 is also given as 8 okay and XL equivalent what is XL equivalent for resonance to occur should be equal to XC equivalent okay? XC equivalent 12 ఇచ్చారు this is the thing substitute this value somewhere is 12 equal to 8 plus 8 minus 2K into root of 8 into 8 or this 12 equal to 16 minus 2K into 8